about her real life. I know a number of people, they don't know Mai TT. So today I want you to take us through because some, like your family, they know you as a churchgoer, a praise and worship girl, and at the same time just a comedian. Take us through. Okay. Mai TT is a mother, is a wife, is a businesswoman, is a Christian. So I want to ask you before I answer you. You said take us through. Take us through to what? Okay. Exactly. What is it that you want to know? All right, Mai TT, you have been into praise and worship under a very big church, and I understand your parents are elders in that church. So, from praise and worship team member to comedy. Yes, that's. So how did I shift from? Yes. Okay. You can still do comedy whilst you are doing praise and worship. I did not shift from praising and worship. I just thought of doing something. I've always been that person who wants to explore, and I was brought up with a gift. That's what I can say. Comedy, I did not start it. I was born with it. I did not learn about it. It was within, because even when I was growing up, there are times when I used to make people laugh in the house. Even when visitors arrive, my mom will call me and say, can you sing a song, or can you do something, or entertain? So this was something that was within me. I did not switch, or I did not leave my Christianity. I'm still very much a Christian. I still very much go to church. I still very much praise and worship. Okay. Yeah. Yeah. Maybe people, they talk and we want to hear from you. When you shifted from church praise and worship into comedy, did your parents take it lightly? Did you convince them? What happened? Okay, so when I wanted to venture into entertainment, firstly it was not through comedy. I remember when I finished my O's, I always tell people that my dad wanted me to be a lawyer because I was very good at debating at school. I always win arguments. Even up to now, I don't lose. Okay. I can argue and I can win anytime. So my dad wanted me to continue to further my education, become a lawyer or a judge. But I didn't have that, it was not in me. I wanted to be a singer. That was my wish before this comedy. So I started sneaking out of the house, going to record. That time I was 18. And my very first song, it was not a gospel song, it was a secular song. Okay. And my parents were very angry because, I come from a very strong Christian background. Where we grew up, and wearing a trouser was a taboo. But me, I had over 13 trousers. But my parents didn't want me to, but I had over 13 trousers. From the moment I left the house, I would put on my hipster. And that time, my hipster do a pizza. So I was a bit naughty, at the same time I was intelligent. So, and my parents were strict. So it did not go well with my dad, to a point that he said, I'm going to disown you. Okay. And I was like, I'm ready for that because this is what I've chosen. This is who I want to be. So they left me to go astray. I did secular music, and my music was played on Power FM that time. The first song ndakaimba yaidiwa nechikoro yainzi ruregerero. Pane zvose zvandanga kukanganisira. And that time ndaizviti mudiwa feli. So a lot of people know that song. Yakatotrenda time iyoyo nguva yana Bridget Gavanga. Ndikazoita imwe inonzi ndaperera pauri. So ndambotrenda kudaro. Later on I was like, I don't know what just came over me. I was like, as long as my parents are not happy, I don't think I'm going anyway. So I decided to switch. And then I told them I wanted to do gospel now.
So that time I was now married and I was hanging out with Messi Mchene. Oh yeah. So I started as Messi Mchene's backing vocalist. Okay. And we traveled together as a backing vocalist, and at the same time I was releasing my own songs and stuff. But that time my career did not go according to plan. Because my mom-in-law at that time, she believed kuti mukadzano yamba kuma 3 ipambi. So it didn't go well with her. Every time I went out with the band Ramesi Mchene vaigara chudza mwana kuti iwe seuitendera mukadzi wekuti apinde mumba kuma 2 kumachi. That's not it. So it's like my career yairwiswa futi at that time. Okay. So I had to stop recording, I had to stop being the backing vocalist, I had to stop everything. And now I became a housewife. As a housewife again, I was not happy because the marriage was, at first it was a very good and blissful marriage, but then later on things just went haywire. So there was a lot of abuse, a lot of fighting. That's the time I got, infected. A lot of things happened. And then we went separate ways with my then husband. After going separate ways, my mind rewinded to my career. Then I thought of starting to share my stories. So at first I started sharing my stories in a more serious way, more like I was angry, I was bitter. So those times I would just press a live and start shouting, talking about how that man treated me, how I was infected, and I would cry because that time I had nobody. After marriage, my parents, like I said before, I come from a very strong Christian background. So this was like my second marriage because I got a kid when I was 18. I stayed with a guy, but just for a year, and the guy was... That guy, I don't even want to talk about him. He was just a whole lot of nonsense. So I returned home. Then I got married again. So now this was like a second marriage. So my parents were like, no, we can't keep tolerating you. This is a second marriage. We are elders. This. So I had nobody but my 2 kids. So, when you are all by yourself, people are not understanding your cries. Even that time when I was infected, it was a family thing, and the husband of it then akatozvibvuma akanokumbira vabereki. My parents were like, why then are you acting like this when murume achiri kukuda waungogara uchitanoizi nemurume zvine basa rei? But to me it mattered because it was more like ndakanganiswa my life, you understand? So nobody wanted to hear my story kuti I'm hurt. I can be in this marriage but I'm no longer me. I'm hurt. So I spoke out of bitterness. That time I was sharing my stories on social media. That's when I started having, should I call them fans now, people coming in, people following my stories to hear. Mai TT for Baba TT. Nasa ari kutaura nezveibhozi. Ndaingoreka ndabatidza live. Tanga taura. Yeah. I was speaking about my mother-in-law. I was speaking about it was just a lot. Until I sat myself down and I told myself, how about sharing my stories in a comic way? These are serious issues, but at the same time, let's make people laugh. Let's make them sympathize and laugh at the same time. So I started then doing most of the comedies I do, they resonate with my life. It's all about my life. It's all about a lot of them eventually. I don't know if I'm supposed to say this, but because so it's not like you are a new person to me, because my fights are actually, you remember. So then I ended up having this large following. Yes, this is Mai TT for you at H Metro Show. When the streets are talking, we'll be recording. You heard that Mai TT started as a gospel musician, and she also even begged Messi Mchene, one of the renowned gospel artists. So Mai TT,
Murukuradza kuti makupinda mucomedy mapinda mine bitterness of what you have underwent. So did you ever find any counseling sessions or someone to talk to? No, I never got. When it happened, I moved out of my parents' house. Like Papa says, no guidance. It was me and my kids. So I had to make myself strong. And now at that time, I couldn't afford a therapist. I couldn't afford. I was just Mai TT. And at that time, I took a room, one room. My piece jobs for my kids to go to school, to pay fees and stuff like that. So I never got that counseling, but I managed to then stood and I counseled myself. And I told myself, you know what, it happened. It has happened. You can't change it. Now you have to move forward. So I began to gain my strength as a woman, and the bitterness began to disappear. And I started focusing more on working on myself and for my kids, not talking about other people and regretting and trying to get my revenge. Because there was a time I always chased revenge. I really wanted that guy. Every time I wake up and I hear he's alive, it would make me to go mad, because all I wanted was for him to disappear on this earth. But I got rid of that. Then my life began to move. Things began to change. I started to get some jobs. Then I moved from one place to another, and here I am today. Okay, so from you I never got counseling from anybody. I counseled myself. Okay. Yes. All right. And the power to pray, or how was your relationship with God? And that time I was praying. I would pray. There was a time I wasn't praying because I was weak, not because I didn't want to pray. All I could do was cry. But you know, sometimes you can pray through crying. It's a prayer on its own. Crying is a prayer on its own. So I guess God was listening, because at some point He answered. There was a time when I wanted to commit suicide. My kids went to school that day, and I spoke loudly. I remember that very day I said, "This is me coming to you. And when I come to you, there will be no peace, because you didn't give me peace on earth. For what reason, you know. So now I'm taking my life and I'm leaving my kids, and you'll be answerable." That was the prayer. Yes. I challenged him. I took my rope. There was the house which I used to rent. There was, you know, my ceiling in mapranga. Saka papa ni mapranga. Ceiling isipo. I tied the rope on the ceiling on mapranga iwayo. I took my stool nicely. I remember very well. Before tying myself, I asked, I said, "Are you sure this is what you want me to do?" It's like I was running mad. It's like I was seeing God, like I was seeing Him. So I was like, "Are you sure?" I was scared at the same time I wanted to do it. So I asked him like 3 or 4 times, "Are you sure?" Then I let go. And when I let go, this is not fabricated. There was a strong light. I don't know where it came from. It was white. It just struck on that rope and I fell on the ground. And I remember it took me 1 week to heal, because ndakakwara. Like Jacob. You don't challenge me. That was like an answer. You don't dare me like that. From that time, that's when my life changed. Then I knew that God had a purpose for me, because if He really wanted me to be gone, by that time I would be gone. So I knew that my mission on this earth, Yanga Isati, happens as well. So then that time here, I would pray. Even up to now, I do pray. I do pray. I'm somebody who prays. Okay. Yeah. Now you are now into comedy. Do you write what you want to talk? Because at the time unaona Mai TT vasitaura kuti ndiana arova mwana zvekudare ndoda kutomuendera ipapo rotoenda makuda kutodi. Do you plan your comedy? Look, I don't do scripts. I only did a script when I did my movie. I ended up in Nigeria. And before then, I started teaching on the script. Me things, you know, go where. You can go funga, you know, go where.
and especially kuti zvinhu zvacho zvizhinji upenyu hwangu kazhinji saka it's something that is always in my head chinogona kungoti kamemory kangouya ndototi okay let me just put it into or something chanangofunga maybe even chisiri cheupenyu hwangu so I hardly do scripts. Okay. All right. Then Mai TT vanopopota vanotuka zvinenge zvabvuka Mai TT. Okay. Yeah. Ipapo ndakatoona kuti the majority of people have failed to understand me. Just like you. I know kuti munotopopota. Only that I'm popotere pa screen. Maybe because you want to maintain a certain status. I'm not a person of status. And a person like me, I don't live for people. Because there's nothing I really get from people. I've worked hard to be who I am. Yeah, but people have been there for me here and there, or maybe a few companies. But I'm not somebody, I need to change because a company will see me, they won't give me a job because I talk too much. No. I am a company myself. I don't need to bow to people. I've got feelings besides me being a celebrity. I'm a human being. I feel. So when you see me, it's noisy. Tracer, what noise? Because I can't just wake up today and say, Chizia, what are you buying money? And history and paying. In most cases, when you see me, you're paying under denwa. Okay. And I'm retaliating. But the unfortunate part about me, I am that powerful to the extent that when I retaliate, the retaliate becomes the insult. It's too strong. Because me, when I'm giving it back, you will feel it. No one wants mashoko matatu, but andino zokoza ano varema zvokuti urikuda kuedza ku wakuda vanhu vanopesa kuti amukadzi uyu aite but vakangana kuti atokonywa. But people at my house, my husband, people around me, my close circle, they know kuti Mai TT avadeni munhu avatuke vasina kudenwa avapopota. I'm the most nicest person ever. If you don't cross my line. But you cross my line, you want to see the other side of me, I will show you. Okay. I don't live, I'm not fake. I'm sorry, I've tried to maintain a posture, I've tried to be classy. Though I'm a classy lady, but classy yeku jairirwa is a no for me. I've got nothing to protect. I'm as raw as I can. Okay. Yeah, I've got nothing to protect. Mai TT wakuru vanoti zuva rikadoka rimwe richabuda. You said amuraramire vanhu. And what about the children? Yes. Vana vangu vanotozviziva kuti amai vedu vanotaura kana vadenwa. They understand me and they love it. Okay. They know mama vedu will stand the ground. Andina mwana wangu anobuliwa kuchikoro for no reason. Andina mwana wangu just because I want to maintain they know my kids. And what I love about my kids is pakukura kwatakaita tiri pamwe chete tichikudzana ndichivakudza takanzwisisana. When you become close to a person, you understand the person better. My kids are the most understanding people pandiri more than anyone else. Vanotokuudza kuti mama weakness yenyu yakadai, mama apa madhererwa, mama apa, not kuti vari kuchidza kuti mama dzoserai, but they know kuti mama vedu havataure vasina charaitwa. Okay. Yeah. All right, Mai TT. Tazoona Mai TT vakuita comedy. Then taona kuti zvinhu zvacho it was from what you underwent, and then bitterness and so forth. Yeah. Tazoona Mai TT vakujeri. Makanyatsoendele kujeri kunyatsotaurira. Because matibu ya And then I end up in jail. Yes. You know, I wouldn't want to say names, but I'm going to sing up in mjeri. You know what I'm talking about. Vafundisi vari kumpinda every day, mazano ndo vari kutopisa. Maprophets ari kupinda. And pana president akamboita president asina kupinda mjeri. It's nothing new kuti wapinda mjeri. But anyway, since you asked makapindira mjeri, it's something also chinotombondibata mulife yangu. One of the misfortunes I've had in my life is marriage.
I've been meeting wrong people. I'm happily married now, and I'm happy that I'm 4 years. Nemurume wandinaye. Chinhu chandiri kutocelebratawo kuti no, this time marriage yes. And I don't see myself separating from, but because I believe the chain was broken. Okay. So I've been meeting wrong guys. I've been meeting nyefemi yakaoma. Unongochitotoona munhu singazoti munhu anenge anyora manotsi ake kuseri kuti amaiava chiri kuleka pavari, because kuya kwangu muindustry kwaive kwekurwatiswa nemurume, ende kune varume vanenge vakatogarawo vachiona kuti oright mukadzi uyu chaari kuleka chaicho chii arongodowo murume, but mukadzi anotoshanda. Industry, I worked so hard and I became successful. I can't lie. You can't say Mai TT is not successful. I've worked very hard. So people know that Mai TT chavada vanochi afforda. So kuni varume opportunists, I would want to use that word, who have been watching me. So I've had my ups and downs in my relationships. Now I'm life mango. UK every time at that time. Visa rake rikuramba akazongoenda nenari backing vocalist akatobira taamiri akabvata achade hapana zvanamita mumwe auione yake ati ndakazodai Mai TT vane moyo. Handizi mukadzi anoti ndoda kurorwa nemurume ari rich, ndiri mukadzi anoti ndoda kurorwa nemurume anondida, and then we build together. So I've been that woman anoda kubuild a life nemunhu together, not knowing kuti vamwe havasida kubuild, ada kungomora zvawana chenda. So I met pamvunzo, I met an opportunist. That one akazoita kuti ndipinde mujeri, and that person akaita kunge munhu ari real, ndikatobhilivha kuti ari real, and akatouyo achita kunge mufundisi nekuti aitwa nemapepe ofundisi, ndikatofunga kuti this time ndawana munhu. But in all that ndaive futi nefeeling yekuti there's something that is off about this person. But because wanyanya kupinda muma-relationships, kana munhu anokupa pressure yekuti he is the guy for you. So tine munhu akanipa pressure nemunhu yeye kuti iwe wadanana naye futi osiyana naye futi vanhu wanzwa nekusekwa, chingoita kuti munhu uyu akurore. Akandibhilivhisa akaita kuti ndiende kunze kwenyika, ndikanoona kwaaigara ndikatoona unge munhu ane stable life. Izvo zvese izvi it was a fantasy. Ndikasvika pakuchata nemunhu iyeye, pane dzimwe nhema dzokuti unobhilivha kuti aiwa munhu uyu unogona kuti ndokupa mari yakati, because nenhema dzaari kutaura unenge uchibhilivha kuti anoita sei anokudzorera. That was the thing between me and that person. So tasvika pakuchata, back then pamakore apfuura ndaiita zvemadzimai zvemarounds, zvekuti taivakirana dzimba tichitengerana mota. Kana maimbozviona tichitocelebrata, taitosiya tatengera munhu motikari yake, kana iri imba kana yamira toita ribbon cutting yekuofficialize. I've helped so many people. So many people can testify kuti Mai TT takaita mikando yemadzimai iyoyo tikatobudirira navo. But pakazouya munhu ndo pakatanga maproblems ese. After muchato wangu ndachata naye, tine mari yandakabatiswa nemadzimai emukando. Ngari 30,000. After muchato wangu 3 days later, pane kwandaifanira kuenda kuVictoria Falls kunoita MC, ndakatopiwa mari yacho ndakaishandisa. So for me to now say handikwanisi zvasingaite, I then said kune munhu yeye ndoda kuenda kuVictoria Falls kunoita MC, so let's go together. Munhu after muchato tiri tese kuno kuZimbabwe. The person now says, kuvakadzi I will remain behind. Enda zvako. Ndakaenda ndikaenda MC wangu. On my way back, munhu wekuti tichiri kutoronga hani munhu yacho yange yakabhadharwa neanonzi Zodwa angati promisa kuti arikutiendesa kuMaldives. Saka tati kutoprepare kuzoendeswa kuMaldives, handina zvandikuziya. Ndikudzoka paairport yekuHarare ndikutambirwa nevana. Ko baba varipi? Baba vakatokwira vakaenda kuAmerica. Baba vakakwira how? He never told me. He never but zvangoitika sekudaro mwoyo wangu wakafunga mari yasara kumba. Okay. Ndakasvika kumba mwoyo wangu wangosvika uchingovhura papa nemari yevanhu ndokutona mari pasina, ndokutoziva kuti mari yaenda. Day 1, day 2, day 3 hazvitauriki papublic kuti munhu wandachata naye last week anditiza
unotombopretend nokuti utangira sei nyaya yacho haisi kumeka sense. So 3 days later phone yababa yakabva yaita on. Mangoenda hamuna kuoneka, tina kuronga izvi tokutoronga hani munhu, what's going on? Kubasa kwaita emergency. Remember ndine mafanzi andakambokudza yaya angari amisi. Saka ndazodai ko mari matorerei, handiri kuziva kuti ndine mari yangu. Munhu ina ndakaudzwa kuti akutora vanhu vanoshanda kunze vane mari dzavanozotora dzekushanda kwavakaita pesa apa. Saka papa nechilamsamu chandakaudzwa chandaibhilivhiswa. Saka pesa apa ndaiti nechimari chedu chichete sei tichauya, zikanzi ndaitorera kuti ndimbokavha nyaya dzekuitika kubasa, but chilamsamu chechi very soon chinodini kupusa here. Amena kuti chii panguva iyoyo I believed, ende panguva iyoyo ndandisina hari nemari iyoyo kuti ndibva ndanyanyopanika because varidzi vayo vanga vari kuUK. Mwedzi dzakafamba kusvika the same person uyu atange kuroja nesame mari yaaba akatanga kuroja kuimba yekumadokero ndokuifurniture neproperty yakatenga akabhadhara half of the money kumwana wangu anonzi Bruno Furnitures. Ambampa half of the money and I'm sure mari yeseyo imari yatorwa kumba kwangu. Ndabva ndanzi pabirthday rangu ndakutengera imba iJuly iyo wanditengera imba hawo koni mari yavo kuti azvemba vanhu vaiva vari kudzoka in the next month vanoda kupiwa mari yavo kunokuita zvekutenga imba chichi. Ndatonzi surprise paya vabereki vangu vafonerwa aiwira namai vangu, nyanya mai vangu vanoda zvekunamata. Saka vanga takaona mufundisi wedu, saka vaiti chero ndikacomplaina kuti adai so zvainzi ndiwe problem nemweyo china kuti murume aishimanda iyeye ainamata murume iyeye kwete zvekutamba. Vanambuya muri kuzvinzwa vanambuya muri kuzvinzwa kuti murume uyu ainamata, aimuka every day, even ndichidanana naye aimuka pakati peusiku, ini ndaitokotsira iye achinamata. Saka akafonera vabereki vangu ndasurprise mukadzi wangu kuti handidi zvogara mumba kwemukadzi, saka ndatenga imba. Saka imimi muri kuinda kwaari munomusurprise. Ndavharwa maziso ndazivei, ndasurprisewa musurprise momosti pfungwa yangu yanga isina kugadzikana, asi ndakafara ndikati baba avaita zvakanaka, but pfungwa ingofunga mari yevanhu yevatora. Ko asi mari yakabudirira musamu ko waitirei zvemba wadi kutanga waita sei wadzosa mari tozoronga. Inini wakutondiudzira zvekuita you don't appreciate. Saka kujeri makaendera right chimira chisvike panyaya ndeda kuti tinzwisise nekuti vanhu havanzwisise. Zvadaro manti razopfuura murume yakangoerekana andibloka, he's gone. Handisati ndauya kupublic kuzotaura kuti ndizvo zviri kuitika mumba mangu and everything, ndikushaya kuti ndoita sei. Ndakadeidza mumwe weshamwari yangu anonzi Liberty, ndiye asoita kuti ndiende kujeri. Liberty, ndine nyaya yangu yakadai, murume akaba mari yakadai, handizive kuti ndotangira papi. Liberty yanga iri shamwari yangu yepamoyo nekuti ndaimushandira anga nekahaya yake yainzi high class. Alright, so ranga nekahaya yake. So Liberty yanga ari munhu wemumba. Ndamudza nyaya dzangu akati Mai TT inini I think mukati zvokutoti mukatengesa motikari. That time ndanga ndine maroro angu 200 ndaita zvokutangisa vanhu. Muita sei mukava nyaya iyi vakadzi vasati vaziva kuti mari hapasina orombovaudza kambira kuti hapana zvekuita. Ndakatanga kumbotengesa ndakatengesa maroro aya haana mbondikosera more than 10,000 ari 2, although one ndakaitenga 9,000, but because ukuita zvinhu faster vakomana vekukasiro vanokubatira kana ukana kuti desperate. Ndofunga ndikamatengesa at 5,000 ndikapiwa 10,000. Mari iri kudiwa mari 30,000. Ndatengesa zvemota diki yandaifamba nayo ndofunga ndikapinda 15,000. Ndobva ndati muna Liberty kwauri ndakuhaya motikari because handisina motikari ndifambe neyekuhaya nekuti ndida kuzokavha nyaya ikabuda paFacebook yokuti 30,000 yevanhu hazvimake sense. Mazuva fast forward, mazuva akusvika ndakaona kuti mari ndapedza kuiraisa, still ndatengesa zvese zvandandafunga kuti zvinondipa mari haisati yasvika. Ndakaudza vakadzi avo pachena, madzimai nyaya yangu yakamira yakadai, ndipei nguva nditsvage mari. Vakadzi vaya vakanzwisisa sekuti vanhu vandakatamba navo nguva yakareba, vamwe wacho vangu vatovaka, saka vakanditrasa vakati Mai TT nyaya tainzwa chitsvaga mari yedu takupa deadline. Ndakavapa imwe part of the money ndandinayo. Ndobva ndati kuna Liberty yauya ndakubatisa chimbadzo
ndine shamwari yangu inobatisa zvimbadzo but unda collateral ina handichisina chekubatisa ndingabatisawo here motikari yako kuchimbadzo paushamwari no problem ndobva ndatora motikari yake mbandaisa kuchimbadzo ndopasara 10,000 kuti mari ikwane ndobva ndapiwa 10,000 musikana mbasara nemotikari yani yeshamwari yangu ini mbva ndati ndichazopai kana ndabva kuuk because mazuva ano ndakuenda kuuk kwakune mashow andaifunga kuti achandiburitsira mari yakawanda ndouya ndopa uyu 10,000 ndotora mota ndodi ndodzosera so ndakabva ndaenda kuuk ndabhadhara chikwereti chiya chanetsa inini handisina mota handisitorina kana mota ndakushandisa yekuhaya but yaenda kuchimbadzo liberty uya time yafamba ndofunga imonth or 2 yanaenda promise kudzosera mari kumusikana uyu mari haisi kubatika futi ndakuuk kuya ndipiwo time guys liberty akati mari iri kuaccumulata yekuhaya motikari iri pamba pemunhu wakatorera chimbadzo ndakunotora mota yangu uyu akati ndikupi motikari kana ndisina kupiwa mari yangu ishamwari dzangu dzese dziri mbiridzi liberty kwakunovhurisa docket yekuti motikari yangu yakaendeswa kuchimbadzo theft of trust of property Mai TT vakaendera kujeri theft of trust property asi manzwa nyaya yavo vakavhunduka vasiya mari iri mumba vateereri kana muri papa musachengete mari mumba mwoyo wako unokutambudza mari haichengeterwa mari ngaiende kubenki saka ndiyo nyaya yandakasungirwa inini kwedu ndakasungirwa mari yemaraunzi kana ndakasungirwa nyaya yemotikari yekuti shamwari yangu yatadza kunzwisisa ndadzoka ndanzwa kuti ndaripoterwa mapurisa ndakatobva kuuk chitirega ndogasisa nyaya iyi handina kuziva kuti ndokutouya kuzoita sei kuzosungwa kwandiri kuitwa bo ndichingosvika liberty uya ndasvika zikanzi mari unayo here ndikati mari handina asi liberty dai wangodzosera uyu motikari kusvika ndamupa mari wozotora motikari liberty akati kana uku andivhurisira madhoketi saka ndandakufambira inyaya theft of trust nenyaya ye10,000 yemusikana uya saka kwakune makesi maviri okay the rest ndo zvakazoita kuti Mai TT vapinde mujeri now Mai TT mapinda mujeri mainamatika here inotitaurirai the first day mumasales because I remember Mai TT before musati maenda kujeri makamboenda muchinodoneta kujeri mukatombodawo kumbira kuti mumbogara imomo so was it asisito zvadhonzera kuti muzo chii mbonditaura the life is spiritual because ndakambozviwisha so I guess it was wishes coming true mainamatika inini pandakatongwa nyaya iyi kusvika ndichozonzi found guilty and ndichinzi found guilty yacho iyoyo ndichienda mujeri my first days you know for some reason mwari ane kamubatiro kaanoita vanhu vake I did not panic I did not feel anything ndakaita kunge munhu abaiwa jekiseni riri numb I was numb like for a week ndisiri kutomboziva kuti chiri kuitika kana kuti even vanhu vaivazondiona vaitongondiona indaitongoita kunge an ordinary person wemazuva ese normal person handina chandainzwa handina kutya handina kuvhunduka reason being nyaya yandandapindira nyaya yekuti shamwari yangu yakaita kunge ndamuvhara yet zvinhu zvatakaita mukuwirirana he only need to understood saka ndangopinda ndikuti liberty zvawandiitira mwari achadhila newe ende mwari akadhila naye zveshuwa because at the end of the day mwari akadhila naye so ndamujeri honestly vanhu vanofunga kuti munhu akapinda mujeri anobva varipo anopinda mujeri obva toti upenyu hwangu wagumira pano but for some reason like I said mwari ane maitiro ake pavanhu vake I found strength I began to be that person ari kutolecturewo vamwe vanhu about upenyu about kuoma kweupenyu ndagara ndiri munhu akazobudirira after atambura saka kwandiri nari ngokondinya nekutambura kwaya kwananamboita short break so I began to counsel people I began to pray for people I began to even preach and the choir then mujeri mamu nechoir I began to write songs ndichivadzisisa takatanga kutoita mamovement tiri mujeri imomo ndaiva nematimes yes andaiboekana ndaiva nematimes andairegreta like my worst regret was meeting that man ndoyanga iri wese kuti dai pasina murume ngadai ndisiri munomu ndiyazofukunura zvese izvo ende dai pasina shamwari yangu ngadai ndisiri munomu
of which ndiri mujeri imomo. There's a time I remember hama yake yaishanda nayo yakauya kuzokumbira regerero on his behalf. It doesn't help to say sorry when I'm here because azvinochinjise magistrate judgment yange yatotongwa. And as you can see, ndakazobuda judgment yangu isina kukwana because from nowhere nyaya yakabvenzi nyaya yeida kuongororwa pakangouya a lawyer from nowhere kuti this story is not making sense because makati makapanana paushamwari and munhu aitozviziva but mukoti aitaura kuti akatora motikari ndisingazvizive kunotoresa chimbadzo but iwe uri kutaura kuti maitowirirana. And then I showed the lawyer akarakidzwa mamessages ese ekuti zvinhu izvi zvanga zviri in agreement. So lawyer akatanga kuchivhundonyera nyaya yafuti patsva ndobva yaendeswa kuhigh court. Then I was acquitted a month before pandaifanira kubuda ndobva ndanzi not guilty, you were misjudged, nyaya yakatongwa zvisiri izvo, ndingadai ndakaita community service, of which community service yakambenge yatotaurwa but pakanzi paivawo nemapepa akangonyuka ainzi yekuti ndakambonetsana nemarriage yangu yanambotaura iya, hanzi ndakambonetsana nemurume tikarwa ndikasazosevha community service. Saka bepa iroro ndo rakaita kuti ndizopiwa mutongo wekupinda mujeri. Okay. Yeah. Alright, ngatiendei pana Mai TT the comedienne. Pakukumbuka kwese kwamunoita nemashopu amunozobudisa, pane pamwe here pamunozombosvika pamakambosvika kana kuregreta mamega kuti apa nenge ndanyanya kutaura zvisi? No. You don't regret? I don't regret and I don't take back my words. Zvandatotaura ndizvozvo. Okay. Yeah, because handiwanzotaura hangu zvisi izvo zvekunyeba. Kana ndikanetsana newe ndikakuudza zvandakudza ndiri kukuudza izvozvo ndizvo zvako. Hazvisi zvokuti I don't create stories. I don't fabricate stories. Ndinongokuudzawo zvawandiudzawo ndokuudzawo zvako. Okay. So I don't regret anything because at the end of the day ndinenge ndaprovoka. All right. There is never a day andakagara pasi to regret what I have said. Okay. So Mai TT doesn't regret what she says. Yeah. And then she has got a legion of fans behind her. Mai TT, as a Christian, kandi mwana aberekerwawo muchinamato nevabereki vanonamata and so forth. Tinoita site win souls. Are you making your comedy, is it winning souls or you are hating souls? My life on its own is winning souls. Okay. I inspire a lot of people, especially women vanofunga kuti ndiko kuguma kweupenyu. I remember I live in a condition imwe yandogara ndichitukirwa nevanhu. But if you look at me, am I not looking nice? Yeah. Am I not looking healthy? Am I not looking beautiful? Saka ndinoto inspire vanhu kuvarakidza kuti you can still live, you can still work, you can still do everything that you can do. Pasina chinoitika kwauri upenyu ukatorarama and you can live longer. You can live longer. Saka I inspire a lot of people and a lot of people want to automate it. We look up to you. Upenyu wenyu ishoko riri enough kuti munhu akaita hopeless, munhu akadona kusiro kupera kweupenyu, munhu akanzi arwara kusiro kupera kweupenyu. And a lot of people, they learn from me nditori imwe counseling yekuti every day I'm counseling people, every day I'm counseling people pafoni pangu ndichiudza vanhu kuti it's not a death sentence, it's not the end of the world, because the most asked question in my phone is how do you do it? I don't, how do you do it that you are still up and running, you are still strong? Inrukundikana. And each time I talk to a person, in a few months, this is me, Mai TT. You brought me back to life. So I believe I'm winning a lot of hopeless souls. Okay, that's good. Yeah. As we wind up, just tell us, Mai TT, kune vamwe vane marriages ari kudona, vamwe vachitambwa chitsotsi nenyaya yekuti pamwe maybe vambuya vafarira mukwasha and then zvazodai. What's your message kune vanhu vari broken hearted in these marriages? Ininiga vanhu vanogara vachiti I'm the wrong person to talk about marriages. Because me I believe if the marriage is not working, chingobva, why are you forcing yourself? But vanhu vade kunzwa izvo zvoda kunzwa kuti shingirira. Women are being abused. Yeah. Women are dying. Even varume vacho vari kuabuswa. Why do you have to be in a toxic relationship?
Why are you in a relationship? You're marriage is supposed to be blissful. Like the marriage I'm in now, every day of my life I'm happy. Every day of my life I thank God to marry before. Hey, because in those of you found kids. So can I say momo? There are a lot of people status at that motor. Status apana. I can't tolerate a man who goes out. No partner was already took tower. Why are you doing that? Because your wife can be everything you want. Cannot you no fake my bum shot fake Zakam? Cannot you chuka it out you understand? There is no need of having a variety, especially Mkadas Naku approver. Kude mabarika yes are approved. Then kune zvimwe zvokuti ababa vane muskanzo. Anochekeresa mukadzi. Baba vanorowa mukadzi every day. Kuri kurovere mukadzi. So to me, if the marriage is not working, please don't die in it just because you want to maintain a status. You were born to be happy, you were born to be free, please live freely. I'm living freely and I'm enjoying my life. That's good. That's all I can say. Mai TT at one time vakambobata tambo vachidakusungira asi vapenyu tinavo pano. Maybe tingotipedzisira kuti pamabusiness amuri kuita maemployer vanhu vakawanda zvakadii? Vakawanda. I think right now vanhu vanondishandira from Vapanapa patiri mashops in town kubulawayo South Africa, I think vanogona about 15. Okay. Yeah. Oh yes. This is H Metro Show. When the streets talk, we'll be recording. The hashtag real life, real drama. Today you've been joined by Mai TT, and until we meet next time, bye bye for now. Bye.